हेलो 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 गुड आफ्टरनून माय वॉइस इज ऑडिबल Yes, sir. ऑडिबल Audible, sir. तो shall I start? Yes, sir. Okay. I think attendance for afternoon session. I think how many students have joined? Only 31. My screen will be visible. Yes, sir. Visible. Yes, sir. So please open your notebook and write down the heading. Type number 3 problems on principle of superposition. Write down title. Problems on principle of superposition. Write down. The right table is given according to the principle of superposition. Write down this 3 to 5 lines. After that, I will explain what is the principle of superposition. According to the principle of superposition, when number of loads are acting on a body, the resulting deformation will be algebraic sum of deformation of individual section. First of all, just write down. After that, we will explain what is principle of superposition. सर पूर्ण लिहिलं या Yes, yes. Those part in the on the screen, that whole part we have to write down in the notebook. First of all, write down. After that, I will explain what is principle of superposition. Over. Over. Okay. Now see here. Already we have seen the type number 1 and type number 2. Every type we have little bit some difference is there. In type number 1, we have seen the problems on bar having uniform cross-section area. In that case, we have seen the problem. We have to calculate the trace, strain, and deformation. In type number 2, we have seen the problems on stepped bar. And this is the type number 3, problems on superposition. What is this principle of superposition? Now, I will show the one diagram. See the diagram. First of all, before understanding the principle of superposition, just see the diagrams. Which diagram? They are showing the 50 kilonewton load. A, B, C, D sections are there. Basically, in this diagram, 3 sections are section 1, section 2, and section 3. But in type number 1 and type number 2,
The applied force should be in common. It may be 20 kilonewton, it may be 30 kilonewton, it may be 40 kilonewton. In type number 1 and type number 2, the applied force on the bar, it will be common and it should be 1. But in type number 3, after the seeing the diagram, see the number of forces acting on the body. See the forces. 50 kilonewton is the force is there at end B. Second, at point B, 80 kilonewton force is there. At point C, 20 kilonewton, and at point D, 10 kilonewton force are there. Means what? They are giving one ABCD bar. Basically, the bar is divided into three parts. That is section 1, section 2, and section 3. And number of forces, it may be 4, it may be 3, or more than one. Number of forces acting on a bar, it may be tensile or it may be compressive. Some forces acting on a tensile, some forces acting on a compressive. So, in this problem, how to solve the problems? The basically this diagram is divided into three parts: section 1, section 2, and section 3. Now see the meaning of principle of superposition. According to the principle of superposition, when number of loads are acting on a body, the resulting deformation will be algebraic sum of deformation of individual section. What is the meaning of principle of superposition? We can say that this is a problem on principle of superposition. When number of forces acting on a body, already at the time of theory, I have given explanation. Whenever the force is acting on a body, it may be tensile or it may be compressive. That time deformation will be occurs. It may be length of that rod will be increases, or sometime suppose we are applied compressive force, that time length of that rod will be decreases. Means what? Sometime length will be increases, we can take positive length. Sometimes the length will be decreases, that time we can take the minus sign. So what is the principle of superposition? When number of loads acting on a body, the resulting deformation will be algebraic sum of deformation of individual sections. Means what? See the diagram. Number of forces acting means what? In this case, there are four forces acting on a body. That time, the total deformation of body. How to calculate the total deformation of body? The ultimate EM of type number 1, type number 2, and type number 3. Ultimate EM, we have to calculate the total deformation. Means what? We have to calculate the change in delta L, total deformation of the bar. What will happen? In previous two problem, type number 1 and type number 2, we are applying the forces, but force will be the common. But in this case, every section or every point, they are giving the different types of forces. So body may be length may be, total deformation may be increases, or total deformation will be decreases. At the time of at the ending of answer, suppose delta will be minus, that time we can say that length of that bar will be decreases. And suppose the final answer should be in plus nature, that time you can say that it is a length of that rod will be decreases. The applied force may be tensile or it may be compressive. Just we have to concentrate on result. Now, while using the principle of superposition for a elastic body, which is subjected to number of direct loads, it may be tensile or compressive, at different section along the length of the body. Now we have seen the number of forces, it may be tensile or it may be compressive. See the 50 kilonewton force, it is a tensile, and see that 10 kilonewton force, it is a compressive on the point D. So at the time of solving the problems on principle of superposition, some forces may be tensile or some forces may be tangential. So sorry, compressive, or some forces are tensile. How to solve the problem? First of all, we have to draw the three body diagram of individual section. Means what? We have to draw the three body diagram for AB section, BC section, and CD section. Basically, these are three sections. We have to divide into three parts: section 1, section 2, and section 3. Section 1 denoted by AB, section B denoted by, section 2 denoted by BC, and section 3 denoted by CD. Means what? Given diagram is divided into three parts, and this diagram is known as a three body diagram. Then deformation of each section is obtained. Now, already we have seen delta L1, delta L2, and delta L3. This is the deformation of individual body. We have to calculate, and then total deformation of the body is equal to the algebraic sum of deformation of individual. Last, delta L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3 will give the total deformation of the bar. Now, this is the theoretical statement related to the principle of superposition. How to solve the actual problems on the principle of superposition. Now, in this our subject,
before solving the any problems, theory part should be less as compared to problem. So directly we will move to the problems, how to solve the problems. Now all theory will cover in the problem also. Now I will read the problems. First of all, we have to understand the difference between type number one, type number two, and type number three. In type number one, only one section is there. Applied force will be common, and we have to calculate sigma, strain, and delta L, that is PL upon VE. In type number two, stepped bar is there. Means what, cross section area of the bar will be different, diameter will be different, and depending upon the cross section area, trace, strain, and delta L will be the vary. And in type number two also, we are calculating the trace value, strain value, and deformation, total deformation of the body. But in type number one, now see the diagram. I will show the diagram for type number two. In type number two, the applied force, that is our screen showing the 40 kiloton. This is the force. The applied force on the bar should be in common in type number two. In type number one also, applied force should be in common. But in type number three, principle of superposition, uh, applied force should be the vary. See the diagrams. These are the problem. See the diagram A, B, C, D. These are the section 1, section 2, and section 3. Now see the applied force direction. 50 kiloton force is there, 80 kiloton force is there, 20 kiloton force is there, and 10 kiloton is force there. Means what? Number of forces acting on a bar will be the different. So with the help of this difference, we can understand that this is the third type, that is the principle of superposition. Now we will take the problems, write down the problems. Problem number one, a brass bar. Everyone should write down your notebook. This is problem number one. Step by step, we will solve the problems. Don't concentrate on the below this diagram, that is FBD we have drawn. Don't concentrate on FBD. First of all, you have to understand the problems. Write down the theory statement. A brass bar having cross section area of 1000 mm square, 1000 mm square, is subjected to an axial forces shown in figure. Full stop. Find the total change in length. Find total change in length of the bar. Full stop. Capital E is equal to 100 giganewton per meter square. Draw the diagram. In the problem itself, they are given the figures. So we have to draw the diagram. Section 1, section 2, section 3, A, B, C, D. At point A, they are showing the 50 kiloton force. At point B, they are showing the 80 kiloton. At point C, direction of force does not change. According to the figure, we have to show the arrow. Arrow is very important. Direction of force is very important. So don't change the direction of force. 50 kilonewton, 80 kilonewton, 20 kilonewton, and 10 kilonewton. A, B, C, D, section 1, section 2, and section 3. Length of that A, B, BC, and CD is given. Length for AB section is given 0.6 meter. Length of BC section is given 1 meter. And length of CD section is given 1.2 meter. Now stop here. Problem statement is written. Diagram is over. Diagram is over. Please give me the answer. Yes, sir. Over. Now all our students are please give the more concentration, because of this is a very important problems in number of examination. Our last 3 to 5 times we have seen the same problem. Means what, they are changing the numerical values, but they are asking the same problems in type number 3. So this is somewhat difficult problem for drawing the FBD, free body diagram. In mechanics, we have seen the FBD, free body diagram, for calculation of Lami's theorem. For other problems, we have seen the FBD. So all our students, please give please concentrate on. I will give the 5 to 10 minutes explanation.
Once problem you have to understand that afterwards I will give the number of problems. We'll solve the same methods, no problem. But this is a first problem, so we have to give the more concentration. How to solve this problem? Now, now see here, ultimate aim of in chapter number 1, we have to find out the sigma, strain and delta A. This is the ultimate aim of type number 1, type number 2 and type number 3 also. In type number 1, we have calculated sigma, E and delta 1. How to calculate sigma 1? That is a P upon E. P is given, area is given, we have calculated the value of sigma. Similarly, E, that is the trace upon E, elasticity is given problem. Already we have calculated the sigma and we have calculated the strain. Similarly, delta L is equal to PL upon AE. This is the common formula. Already P is given in the problem. Here is the length of rod, area is given and E is given. So we have solved this problem on type number 1. In type number 1, again same thing, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Why sigma 1, sigma 2, sigma 3? Because of in type number 1 we have the only one section. So there is no requirement for sigma 1, sigma 2 and sigma 3. But in type number 2 we have the stepped bar. So we have to calculate the traces in the section 1, traces in section 2 and traces in section 3. So we have taken sigma 1, sigma 2, sigma 3, similarly E1, E2, E3, and we have similarly calculated delta L1, delta L2 and delta L3. And at the end, we have calculated the total deformation, that is delta L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3. Or some students has used directly formula delta L is equal to P upon A into bracket L1 upon A1 plus L2 upon L3. This formula some student has used. Now, see the difference between type number 1 and type number 2. Then and then only we have to solve the problems. Otherwise, it is very difficult to solve the problem, and we have to understand the difference between type 1, type 2, and type 3. Now, what they are giving, asking the problem, a brass bar is given, cross section area is given. Only one cross section area is given, 1000. Means what? For this problem, we have to take the only A is common for all section. But previous problem, they are giving separate area. In this problem also, sometimes they are giving the diameter phi, phi 1, phi 2, and phi 3. With the help of phi 1, phi 2, phi 3 means what? It is the diameter of AB, BC, and CD. So with the help of by using the diameter of this bar, we can calculate the A1, A2, A3. Sometimes in the problem, they are giving the common area. In this problem, they are giving the common value of A, that is 1000 mm square. So we have to take the common value of A, so does not calculate the A1, A2, A3. Next, 1000 mm square is subjected to axial forces. Means what? They are acting the axial forces. It means what? This is the axis of the bar. They are acting the number of forces on the axis shown in figure. In the numerical itself, they are giving the diagram, and they are asking the question: calculate the change in length. Calculate the total change in length. That is the total change in length, nothing but the delta L of the bar. And they are also given the value of E is equal to. E is equal to means what? Young modulus or modulus of elasticity. They are giving 100 giganewton per meter square. This is the problem. Now, I think problem statement we have understood that. Now, how to solve the problems? Now, see here. What is the basic formula? Delta L. Now we'll go move to the reverse. Reverse. They are asking the problem: calculate the change in length. Delta L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3. What is this delta L1, delta L2, and delta L3? This is the change in length for AB section. This is the change in length for BC section, and this is the change in length for CD section. How to calculate the delta L1? That is the basic formula. Delta L1 is equal to PL upon AE, correct? But delta L1 in similar previous problem, they are giving the common value of P, correct? But in this problem, see the value of P. 50 Newton is kilonewton is there, 80 kilonewton is there, 20 kilonewton is there, 10 kilonewton is there. Then which value of P we have to take? So it is very difficult. So instead of P, we can say that is P1, L1. Area is common in this problem. Area is common, but some problem they are giving the different area. So instead of that, we can take A1 and E1.
but in this problem A1 and E1 will be the common, correct? So delta L1, our formula will get delta L1 is equal to P1 L1 divided by AE. Why you are not taken A1 E1? Because of E and A will be the common for all section. So A and E will be the common. But see the section A, B, B, C and C, D. This is section 1, 2 and 3. P1 means what? Force acting on a section 1. P2 means what? Force acting on a section 2. And P3 means what? Force acting on a section 2. But in this time, but now this stage, we don't know the value of P1, P2, P3. So that's why we require the free body diagram. We have to draw the free body diagram for section 1, 2 and 3. And on that free body diagram, we have to calculate the value of P1, P2 and P3. Now, how to calculate the value of P1, P2? Now see here. Now, I will draw this. Don't concentrate on those figure already we have shown there on the screen. Just we have to concentrate on my pen. I will draw the free body diagram. Now, I have drawn one section, AB section I have drawn. Now see the AB section. Second section is the, first of all I will draw this just a block. This is the BC, and third section is the CD section. All students please concentrate on. This is very important problems. Now this is section 1, section 2 and section 3. This is section 1, section 2 and this is section 3. Any problem up to this level? आता पण काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला सांगा? No, sir. Now here afterwards give the 3 to 5 minutes. Very important. Now see the AB section. There are different methods are available in book, or different notes are available for this problem. But at least one common method we have to use the all students. Then only it is possible to solve the problem in examination. Otherwise, what will happen? I have given the number of choice for one problem. That time it is very difficult to solve the problem. So I will give the two methods. One is technically strong, means what, any problems we have to apply the same method, and one is another method. I will give the techniques. Suppose some students are confusing in examination, and that students we have to solve the problems to anyhow. So that student I will give you some techniques how to solve the problem. Now see here, I have drawn the FBD, AB, BC, CD, section 1, section 2, section 3. Why we have to draw the FBD? The ultimate aim of free body diagram to find out the value of P1, P2 and P3. Why it is required to find out the P1, P2, P3? Because of our formula is there, delta L is equal to PL upon AE. In previous problem, P is common, so does not require to calculate the separate P1, P2, P3. But in given problem, they are given the 3 section and number of forces acting on a body. There are the 4 forces. They are showing the figures. 4 forces acting on a body. So how to understand the what is value of P1, P2, P3? So that's why we have taken the separate section A, B, B, C, and C, D. Now it is very simple. Don't first of all we have to concentrate on first section 1 and section 3. Don't concentrate on section middle section. Suppose they are giving the 4 section, that time you have to concentrate on section 1 and section 4. Suppose they are given 3 section, that time you have to just concentrate on section 1 and 3. In our problem, they are showing the 3 sections, section 1, 2, 3. First of all, you have to concentrate on section 1 and section 2. How to calculate the value of P1? Now, we'll start from right side, or maybe we have to start from left side, no problem. See the AB section. AB section, see the AB section. We'll move to the from the left side. बघा, जर आपण AB जर सेक्शन घेतलं, थोडं माहिती सांगतो बघा. थोडी कॉम्प्लिकेटेड टर्म आहे, त्यामुळे थोडंसं मी माहिती यूज करतो बघा. जर तुम्ही AB सेक्शन घेतला, पहिल्यांदा 3 सेक्शन मध्ये कुठला घेणार आहे? पहिल्यांदा AB घ्या, नंतर कुठला घ्या? CD घ्या, आणि एकदम शेवटी काय करा? मिडल सेक्शन यूज. कुठलाही प्रॉब्लेम असू दे ह्या टाइपचा, पहिल्यांदा स्टार्टिंगचा आणि एंडिंगचा सेक्शन घ्यायचा, नंतर कुठला घ्यायचा? मिडलचा सेक्शन घ्यायचा. आता काय केलंय बघा, AB जर बघितला, त्याचं फ्री एंड कुठला आहे ABचं? We have see the free end. We have considered the AB section. See the free end. Free end. They are showing the A is the free end.
जर बी जर बघितलं क्लोज साईड आहे आणि बी ए तर बघितलं फ्री एंड आहे, तर पहिल्यांदा फ्री एंड कोण गेलं तर आपला पहिला फोर्स किती दिसतो तुम्हाला 50 किलोमीटर. डायरेक्ट काय करायचं, जी फ्री एंड आहे तिथे 50 किलोमीटर करायचं. 50 किलोमीटर केलं. बघा हा सेक्शन आहे. आपण एखादी बॉडी आपला काय करायचं, बॅलन्स करायची आहे. when body will get balanced position when right hand force is equal to the left hand force or left hand force is equal to right hand force. आता हा 50 कसा काढला आपण बॉडी काय केली, फ्री एंड पासून चालू केली. फ्री एंडला किती फोर्स आहे आपला 50 किलोन्यूटन आहे. हा एअर अप्लाय केला 50 किलोन्यूटन. आपला सिस्टीम बॅलन्स करायचे, जेवढा एअर आहे तेवढाच काय करा, बीच्या साईडला 50 किलोमीटर अप्लाय करा. म्हणजे डायरेक्ट तुम्हाला पीची व्हॅल्यू किती झाली, P1 इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन. बघा काय करतोय, बघा तुमच्या समोर डायग्राम होती, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. वी हॅव कन्सिडर्ड सेपरेट सेक्शन 1, 2, 3. आय हॅव स्टार्टेड फ्रॉम फ्री एंड. इट मे बी स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 1 और 3. कुठलाही प्रॉब्लेम असू दे, एक तर ए पासून स्टार्ट करा, सॉरी 1 पासून स्टार्ट करा किंवा 3 पासून. पहिल्यांदा फ्री एंड पासून चालू करायचं. फ्री एंड कुठलं आहे आपलं, ए. ही पण फ्री एंड आहे बरं का, डी पण फ्री एंड आहे. तिकडे पण आपण जाणार आहे. पहिल्यांदा सेक्शन 1 घेतलाय, नंतर 3 कडे जाणार आहे, नंतर कुठे येणार, 2 कडे येणार आहे. आता बघा एबी सेक्शन घेतला, त्यातला एबी मधला फ्री एंड बघितला मी. कुठं आहे फ्री एंड आपला 50 किलोमीटर आहे. 50 घेतला आणि त्याच्या अपोजिट काय दाखवलं, बॅलन्स करण्यासाठी सेम 50 दाखवलं. म्हणजे ह्या फ्री बॉडी, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. दे आर शोइंग द फोर्स व्हॅल्यू इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. आफ्टर दॅट यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट 50 किलो न्यूटन इंटू न्यूटन. नाउ I will ask the question. Please give me the answer. Any problems for calculating the value of P1? P1 कसा काढला, कॅल्क्युलेट कळला का तुम्हाला? Yes, sir. डोंगरे. Yes, sir. अजून एकदा एक्सप्लेन करा. ओके, इथे लक्ष द्या. अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आहे. फक्त मी रिपीट का सांगतो, थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन करा. कारण थोडं जर लक्ष दिलं, तुम्ही या फिगरकडे बघू नका, तात्पुरतं ह्या डायग्रामकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. हे डायग्राम काय आहे, ही डायग्राम मी पुन्हा सांगतो मला काय डायग्राम. अगोदर जी फक्त मी सांगतो तिकडे लक्ष द्या फक्त. बघा आपले जे पहिले जे प्रॉब्लेम होता, टाईप नंबर 1 आणि टाईप नंबर 2, त्यामध्ये काय होतं, जे फोर्स जे अप्लाय करतो ते फक्त सिंगल फोर्स होता. त्यामुळे आपण काय करतो, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पीएल आपण ए घ्या, किंवा डेल्टा L1 इज इक्वल टू PL1 डिवाइड बाय A1 E1 घ्या. त्यामध्ये पीची व्हॅल्यू प्रत्येक ह्यामध्ये डेल्टा L1, डेल्टा L2 आणि डेल्टा L3 मध्ये कॉमन होती. पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय झालंय, पी ची व्हॅल्यू कॉमन नाही आपल्याला. पीच्या वेगळ्या झालं. तुम्ही म्हणणार आहे सेक्शनवर 50 घ्या, सर ह्याच्यावरला 80 घ्या. पण तुम्ही जर सेक्शन CD बघितला तर त्याच्यात 20 न्यूटन पण आहे, किलो न्यूटन आहे, 10 पण आहे. मग कुठला फोर्स घेणार? सो this is not a proper method to take the 50 kilonewton is a P1, 80 kilonewton it is a P2, or 20 or 10 kilonewton is a P3. This is a wrong method. So for that purpose we require to take the free body diagram. We have to draw the free body diagram for section 1, 2, 3, and on that section we have to calculate the value of P1, P2, P3. P1, P2, P3 nothing but the force acting on a AB section or section 1. Force P2 means nothing but force acting on section 2 or BC section, and P3 means what, force acting on a 3 section or CD section. Now we are calculating the P1, P2 and P3. How to calculate the P1, P2, P3? This is very important. Without calculation of P1, P2, P3 we cannot solve the problems. Or suppose some student has calculated wrong answer. Suppose P1 is correct, P3 is correct, but value of P2 it is wrong. In that case whole answer should be wrong. So it is very important procedure to calculate the P1, P2 and P3 value. How to calculate? Just concentrate. Now काय केलं बघा, हा AB सेक्शन घेतला मी. AB सेक्शन जर बघितलं तुम्ही तर पहिल्यांदा बी कडे येऊ नका. तुम्ही बी कडे आला तर तुम्हाला कन्फ्युज होणार. तुम्ही फ्री एंड कडे येणार. फ्री एंड कडे म्हणजे काय, ज्या साईडला बार ओपन आहे त्या साईडने घ्या. कुठला साईड ओपन आहे आपली, ए साईड ओपन आहे, बरोबर आहे का? एवर फोर्स किती आपला 50 किलोन्यूटन आहे. सी द at the time of drawing the free body diagram we have to concentrate on the nature of the force. It may be tensile or it may be compressive. जर टेन्साइल असेल तर टेन्साइल ठेवा, कॉम्प्रेसिव्ह असेल तर कॉम्प्रेसिव्ह ठेवा. ह्या टाइप मध्ये जर नेचर टेन्साइल असेल तर प्लस व्हॅल्यू घ्यायची, अदरवाइज वी कॅन टेक द मायनस साइन. सपोज सी द सेक्शन 1.
and they are showing the 50 kilonewton. It is the tensile force. At the time of solving the problem, suppose there will be tensile stress. That time you have to take the value plus. Otherwise, suppose applied force will be the compressive nature. That time you have to take the sign minus. हे तुम्हाला पुढे सांगतो when we have to take the plus sign, when we will take the minus sign. Now we have considered AB section. कुठून गेलो आपण? फ्री एंडला गेलोय. अप्लाय फोर्स किती? फ्री एंडला ए वर 50 किलोन्यूटन. हा 50 किलोन्यूटन जर असेल तर त्याला बॅलन्स करण्यासाठी बरोबर तेवढाच फोर्स राईट साइडला लावायचा, कारण लेफ्ट साइडला किती फोर्स आपला? 50 किलोन्यूटन. सेम फोर्स वी हॅव टू अप्लाय ऑन राईट साइड, दॅट इज 50 किलोन्यूटन. आणि दिस व्हॅल्यू नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ P1. हा सेक्शनचा विषय संपला. पुन्हा एक सेक्शन सांगतो बघा. जर समजा हा सेक्शन 1 कळणार असेल तर समजा 3 कडे घ्या. आपण पहिल्यांदा फ्री बॉडीकडे जातोय. पहिल्यांदा सीडी सेक्शनवर घ्या. सीडी सेक्शनला जर आलो आपण तर यातला फ्री एंड कुठला आहे सांगा मला, कोण सांगता येईल सर? डी डी जर आपण सीडी सेक्शन घेतला तर डी एंड काय दिसतो तुम्हाला? फ्री एंड दिसते. बरोबर आहे, सगळ्यांना दिसते. तर त्या डी वर जे अप्लाय फोर्स केलाय, डी वर अप्लाय केला फोर्स टेन्साईल आहे कॉम्प्रेसिव्ह? कॉम्प्रेसिव्ह. म्हणून काय करणार मी डी ला सुद्धा इथे काय करणार तर असा कॉम्प्रेसिव्ह. व्हॅल्यू किती आहे त्याची? 10 किलोन्यूटन. दिसते का 10 किलोन्यूटन सगळ्यांना? हा झाला माझा फ्री एंडला डी. आता तुम्हाला सांगितले एका साईडचा फोर्स निघला का सेम फोर्स काय करायचा? अपोजिट साईडला घ्यायचा. किती किती आपला डी वर किती फोर्स आहे? 10 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह. सिमिलरली सेम फोर्स वी हॅव टू अप्लाय ऑन लेफ्ट हँड साइड, दॅट इज द 10 kilonewton, and this is the value for P3. This is the value for P3. Any problem? नो सर. हा, एकदा चेक करा. आताच कळलं तर कळलं, नाही तर पुढे अजिबात कळणार नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी लक्ष द्या. दीपक विभूदे, हॅलो दीपक विभूते. यस सर. एनी प्रॉब्लेम? सर नो सर. लक्ष द्या ना, तर तिकडं मी सांगणार इकडं, तुम्ही तिकडं मोबाईल म्यूट करून ठेवणार. तसं कळणार नाही बघा. नाही सर. प्रमोद आवळेकर, यस सर. एनी प्रॉब्लेम? नो सर. राहुल गायकवाड, नो सर. कळलाय कसं काढायचं No, P4 sir. P3? यस सर. शुभम Yes, गांडुले, sir. कळला? यस. सुहास नसते, यस सर. एनी प्रॉब्लेम? नो सर. हा, नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. बघा आता विचारा तर विचारा, परत मी क्वेश्चन विचारणार इंडिव्हिज्युअल, त्यामुळे त्यांना कळलं त्याने आता विचारा. अतिशय सोपी मेथड आहे बघा. P1 आणि P3 काढण्यासाठी एकदम सोपी मेथड आहे, काही अवघड नाही. फक्त जे स्टार्टिंगला आहे का, अजून सोपं पद्धत सांगतो. जे स्टार्टिंगला फोर्स आहे टेन्साईल असेल तीच अपोजिट साईडने बॅलन्स करायचा, आणि एंडिंगला जी कॉम्प्रेसिव्ह असेल तर कॉम्प्रेसिव्ह त्याला बॅलन्स करायचा, आणि टेन्साईल असेल तर टेन्साईल करायचा. नाव इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ P2. जो मिडलचा सेक्शन त्याचं कॅल्क्युलेशन करणं थोडंसं अवघड आहे सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 पेक्षा. त्यामुळे बघा P1 आणि P2 लगेच कोण पण काढू शकते, यात काय लॉजिक वापरायची गरज नाही. बरोबर आहे का? पण सेक्शन P2 इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव I will erase all the written. Now we have to concentrate. AB, what is the value of AB? 50 kilonewton. Tensile, again 50 kilonewton tensile. Draw the section CD. Section CD, what is the force? That is 10 kilonewton compressive. 10 kilonewton compressive. Now take the section 2, that is the section BC. Now it is very important how to calculate the force or how to calculate the P2 on section 2. Already we have calculated the value of P1 and P3. P1 and P3 it is very simple. We can calculate easily without
making any calculation. 50 kilonewton is the tensile. Directly we have to act 50 kilonewton tensile in opposite direction. Similarly, 10 kilonewton it is compressive force. Similarly, in opposite direction we have to apply the 10 kilonewton, it is a compressive. In this problem, the nature of forces, it is very important. Whenever the nature of force, it will be tensile, that time you can take the positive sign. Whenever the nature of forces, it may be compressive, that time you have to take the minus sign. Now move to the section 2, that is the section BC. How to calculate the forces on section 2, that is the section on BC. आता एक लक्ष द्या, how to calculate. We have to start from B side or it may be start from C side, no problem. कुठल्या तरी एका साइडने जावं, एक तर B वन जावं किंवा C जावं. जर आपला B वरचा फोर्स भेटला तर ऑटोमॅटिक आपला C साइडचा फोर्स भेटणार आहे. विल स्टार्ट फ्रॉम B साइड और विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड. आता जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन जर बघितलं, आता बी तुम्हाला किती ठिकाणी दिसते ब्लॉक मध्ये दिसत सांगा मला आन्सर द्या. सेक्शन 1, सेक्शन 2 आणि सेक्शन 3 मध्ये तुम्हाला ब्लॉक सॉरी बी पॉइंट किती ठिकाणी दिसते? सेक्शन 1, सेक्शन 2 and section 3. How many times you are seen the point B? किती ठिकाणी दिसते? 2 ठिकाणी दिसते का बी पॉइंट? हा इथे एक बी दिसतोय आणि मला इथे एक बी दिसतोय, बरोबर आहे का सर? हा पहिला 50 किलोन्यूटन फोर्स कसा आहे बी वर सांगा मला. टेन्साइल आहे का कॉम्प्रेसिव्ह आहे? टेन्साइल. पहिला जे हा फोर्स आहे ती 50 किलोन्यूटन टेन्साइल आहे का कॉम्प्रेसिव्ह आहे? टेन्साइल आहे. म्हणजे या पॉइंट बी वर कसा असणार आहे फोर्स बाबा? ती ह्या बी पॉइंटला बाहेर ओढा लागलाय, म्हणजे ह्या सुद्धा बी पॉइंटला काय करणार आहे? हा पॉइंट 50 किलोन्यूटन, मी हा याचा फोर्स काय करतो 50 किलोन्यूटन इथे दाखवला. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? हा 50 किलोमीटर काय होता? टेन्साइल होता बी पॉइंटवर. इथं पण बीच पॉइंट आहे, मी काय केलं हा याचा काय दाखवलं? टेन्साइल दाखवलं. कोणाला काय प्रॉब्लेम? हा कोणाला काय प्रॉब्लेम नसेल तर डायग्राम बघा. डायग्राम मध्ये ह्या 50चा विषय संपला. आता आपण सेक्शन कुठला घेतलाय? वी हॅव कन्सिडर सेक्शन बीसी. आणि त्या सेक्शन बीसी मध्ये आपण कुठं कॉन्सन्ट्रेट करतो? बी पॉइंटला. बी पॉइंटला फोर्स किती दिसतो या डायग्राम मध्ये? 80 किलोन्यूटन. 80 किलोन्यूटन. हा 80 किलोन्यूटन फक्त बी चा बघा, सी चा बघू नका तुम्ही. सी कडे आपण गेलेलो नाही. वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन पॉइंट बी. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ 80 किलोन्यूटन फोर्स? इट इज टेन्साइल और इट इज कॉम्प्रेसिव्ह? कॉम्प्रेसिव्ह. हा, आपल्याला काय करायचं आहे बघा, ह्या बीसी वर दाखवायचं, बीसी सेक्शन वर दाखवायचं. कुठे दाखवायचं आपल्याला? हा बीसी सेक्शन आहे, हा सुद्धा काय तुम्हाला बीसी सेक्शन आहे. ह्या बीसी सेक्शन वर हा 80 कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साइल आहे. मला सांगा. कॉम्प्रेसिव्ह आहे. अनदर आन्सर कॉम्प्रेसिव्ह. बीसी सेक्शन वर कॉम्प्रेसिव्ह. म्हणजे मला म्हणजे ह्या ठिकाणी मला काय दाखवणार आहे? बी पॉइंटला पोझिशन कशी दाखवणार आहे मी? 80 किलोन्यूटन इट इज अ कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. करेक्ट. ऑलरेडी 50 किलोन्यूटन फोर्स दे आर शोइंग द टेन्साइल and 80 kilonewton they are showing the compressive. Any problem? No sir. हा, थोडा थोडीशी टेक्निकल मेथड सांगायला लागलो तुम्हाला. ही जर मेथड काय समजा थोडी अवघड वाटली तर दुसरी एक मेथड आपण बघणार आहे. थोडं लक्ष द्या. आता बघा, एक फोर्स 50 किलोन्यूटन इट इज अ टेन्साइल and another force 80 kilonewton it is a compressive. We have to find out the resultant. How to calculate the resultant? One force it is a tensile, that is 50 kilonewton, and another force is a 80 kilonewton, it is a compressive. I want to calculate the resultant of this out of two forces. How to calculate? How to Algebraic calculate the sum. resultant? Algebraic sum. Algebraic sum means what? We can take the summation fx is equal to 0. राईट हँडला फोर्स आहे तेवढं काय करतो बघा, टेन्साइल जर आपण प्लस धरला तर 50 मायनस 80 येईल काय? बघा, जी टेन्साइल आहे ती मी काय घेतली? प्लस घेतली. आणि जी कॉम्प्रेसिव्ह आहे ती काय घेतली? मी मायनस घेतली. तर काय
प्लस 50 मायनस 80 काय येईल आन्सर? -30. किंवा अजून एक मेथड लक्षात ठेवा, दोघांचा ॲरो कसा आहे मला सांगा. एका डायरेक्शनला तर अपोजिट डायरेक्शनला आहे. अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शनला. कधी पण काय करायचं, जर दोघांची डायरेक्शन अपोजिट असते तर काय करणार तुम्ही? वजाबाकी. करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि जर दोघांची डायरेक्शन एका साईडला असेल तर ऍडिशन. addition घेणार. Means what? In the diagram they are showing the two direction. One arrow is there showing the right side and other is showing the left side. We have to make the difference. आता बघा 80 मायनस 50 करा किंवा 50 मायनस 80 करा. न्यूमेरिकल व्हॅल्यू किती येते आपली? 30 किलो न्यूटन. 30. मग हा डायरेक्शन कुठे दाखवणार आहे तुम्ही? जी मोठा 30 असेल किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह दाखवणार का टेन्साइल दाखवणार? कॉम्प्रेसिव्ह. करेक्ट, व्हेरी गुड. ज्या डायरेक्शनची व्हॅल्यू जास्त आहे. आता बघा आपण काय केलं, समजा एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल घेतलं, एक बॉडी 50 किलोमीटर बाहेर ओढते आणि एक बॉडी 80 किलोमीटर आत ओढते, तर बॉडी आपली कुणीकडे मूव्ह होणार आहे? ज्या डायरेक्शनला फोर्स जास्त आहे त्या डायरेक्शनला बॉडी आपली मूव्ह होणार आहे. मग एका साईडला 80 आहे दुसऱ्या साईडला 50 आहे. मग ज्या डायरेक्शनला 80 किलोमीटर फोर्स आहे त्या डायरेक्शनला काय करायचं? आरो दाखवणार आहे. म्हणजे आपली इथे व्हॅल्यू किती झाली? 30 किलोन्यूटन. इट इज अ कॉम्प्रेसिव्ह. लक्षात आलं बघा. थोडं सेक्शन 2 थोडा कॉम्प्लिकेटेड आहे. थोडंसं लक्ष द्यायला लागेल, कारण बरेच विद्यार्थी इथं फोर्स कॅल्क्युलेशन करताना कन्फ्युज होते. थोडं आता सी साईडला येऊ. सी साईडला आता ऍक्च्युअली मी एक्झामिनेशन मध्ये आपण बी पॉईंटला 30 काढला का तेवढाच फोर्स कॉम्प्रेसिव्ह काय असणार आहे तर सीला टाकायचा, काय पूर्ण कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. आपण अल्टिमेट एम काय करतो, जेवढा राईटला असेल तेवढा लेफ्टला अप्लाय करतो. बी पॉईंटला किती आला आपला? 30 किलोमीटर कॉम्प्रेसिव्ह आलाय, तेवढा सीला दाखवायचा. पण आपण कधी क्रॉस चेक पण करू शकतो, बाबा 30 किलोमीटर फोर्स येतोय का नाही. आता कसा क्रॉस चेक करायचा बघा. आपण सी पॉइंट लावली. नाव ऑलरेडी वी हॅव कम्प्लीटेड पॉइंट बी. नाव वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन पॉइंट सी. सी पॉइंटला बघा, ऑलरेडी सी पॉइंट विल बी अवेलेबल इन सेक्शन 3. ऍट पॉइंट सी व्हॉट इज दिस व्हॅल्यू? फोर्स किती आहे आपला व्हॅल्यू? ऍट पॉइंट सी 10 किलो न्यूटन. करेक्ट, 10 किलो न्यूटन. इट इज अ कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. मीन्स व्हॉट? सेम फोर्स 10 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स वी हॅव टू ऍक्ट ऑन पॉइंट सी. बघा बॉडी जर सीडी बघितली आपण सी पॉइंटला करतो, तर सी पॉइंटला इथे फोर्स आहे. तुम्हाला किती फोर्स आहे? 10 किलो न्यूटन. सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉम्प्रेसिव्ह. ह्या ठिकाणी सी कॉम्प्रेसिव्ह. मग इथे सुद्धा काय दाखवलं आपण? तर कॉम्प्रेसिव्ह दाखवलं. पुन्हा बघा ह्या डायग्राम मध्ये या. आपण कुठला सेक्शन घेतलाय? बीसी. पुन्हा बीसी सेक्शन घ्या. या सी पॉइंटवर 30 किलोमीटर कुठला फोर्स दिसतोय तुम्हाला? टेन्साइल और कॉम्प्रेसिव्ह? 20 kilonewton force is acting on a basic section. It is a compressive or it is a tensile? कॉम्प्रेसिव्ह. It is a compressive. इथे सुद्धा काय दाखवणार आपण? 20 kilonewton compressive. See the direction of force. It is same direction or it is opposite direction? सेम डायरेक्शन. It is in same direction. Whenever the direction of force will be in same direction, that time we have to make the addition. What is the value? 20 plus 10. किती आलं? 30. डायरेक्शन कुठं असणार आहे? आता हे सगळ्यांचा रिझल्टंट कुठं असणार आहे? तर त्याच बाजूला असणार आहे. म्हणजे 30 किलोमीटर फोर्स काय झाला तर कॉम्प्रेसिव्ह झाला. पहिला किती आलता आपला? बी पॉइंटला किती आलता? 30 झालं. किती आलता? 30. म्हणजे बघा तुम्ही एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स असेल, जर तुम्ही बी पॉइंटला जर काढला तर ऑटोमॅटिक हा सी पॉइंटला 30 किलोमीटर लागला तर गरज काय फरक पडत नाही. पुन्हा हा 30 किलोमीटर कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. आता बघा भरपूर पार्ट तुम्हाला सांगितलेलं आहे, कारण थोडं कन्फ्युज व्हायचे चान्सेस आहेत. थोडस काय करतो बघा, राईट डाऊन गिव्हन डाटा, सोल्युशन म्हणा. सोल्युशन
Solution. Write down given data. Area A is equal to 1000 mm square, comma, elasticity E is equal to 100 giganewton per meter square. We have to convert that giganewton into Newton and meter square into mm square. 10 raised to 9 divided by 10 raised to 6. 10 raised to 6, 10 raised to 6 get cancelled. We'll get the 10 raised to 3. Means what? 100 into 10 raised to 3 Newton per mm square. EL1, length of section 1. They are given the value in meter. We have to convert that meter into mm. That is 0.60 into 1000. That is 600 mm. Next, 1 meter. Convert 1 meter into mm. That is 1000 mm. And L3 is given 1.2 meter. Means what? 1200 mm. They are asking the question. Calculate the total change in length. Delta L is equal to question mark. आता तुम्हाला एक असा क्वेश्चन पडत असेल की बाबा आपण राईट साईडला जाणार तेवढाच फोर्स लेफ्ट साईडला काय कन्सिडर करतोय. जर असं कोणाला वाटत असेल तर तुम्ही जर ऍडिशन करून बघितले बघा, हो का 50 कुठं चाललाय तुमचा लेफ्टला चाललाय. 50 प्लस 20 प्लस 10 करा, एका डायरेक्शन आहे. आपण काय करा ऍडिशन 50 प्लस 20 प्लस 10 विल गेट 80 किलोमीटर. आणि त्यालाच बॅलन्स करण्यासाठी किती आहे बघा तर 80 किलोमीटर. मीन्स वॉट द गिव्हन बार and given problem they are showing the diagram always in equilibrium condition. So addition of right hand forces is equal to the summation of left hand forces. मी ते दाखवले बघा. Note that bar is in equilibrium position. So sum of forces कुठे दाखवले right hand side is equal to sum of forces in left hand side. Write down this sentence. Don't draw this free body diagram. First of all, draw the free body diagram for section 1 number 1. ती डायग्राम थोडी काढणार तुम्हाला कारण सेक्शन 1-3 थोडं कॉम्प्लिकेटेड दिले. ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर सेक्शन 1. ड्रॉ द ब्लॉक ए बी सेक्शन 1. हा फ्री बॉडीला फोर्स किती आहे 50 किलो न्यूटन. 50 किलो न्यूटन. सिमिलरली फॉर बॅलन्सिंग पर्पज यू हैव टू टेक फोर्स 50 किलो न्यूटन फॉर 50 kilonewton for right hand side. This is the diagram for section 1, and we can say this is the value of P1 is equal free body diagram for section 1. Any problem for free body diagram for section 1? पुन्हा रिपीट सांगतो बघा. सेक्शन 1 ला कुठला प्रॉब्लेम असतो विचारा, नंतर सेक्शन 2 सांगतो मला. Over. Sachin Sutar. Yes, sir. Free body diagram for section 1 is over. Yes, sir. What is the force P1 is equal to? 50 kilonewton. How it is calculated? AB section 1. AB सेक्शन आहे ना त्याच्यावरून काढले. कुठला एबी सेक्शन? हा कसा काढला? म्हणजे टेन्साईल फोर्स आहे तिथं 50 किलो न्यूटन. पण आपण 50 का घेतला? मी म्हणतो 80 का घेतला नाही? हा 80 का घेतलेला नाही? पहिला टेन्साईल फोर्स 50 आहे हो तिथं. आणि तरी लक्षात ठेवायचं आपण सुरुवात करताना डायग्राम मध्ये. हा दुसरं कोण सांगते एक्सप्लेनेशन? हा मिसाळ. 80 kilonewton force, tensile force is applying to
B, and 20 and 10 is going to on compressive. Then 80 minus 30 is for 50. No. I'm not asking question. I'm asking question. Why we have taken the value of P1 is equal to 50 kilonewton? This is my question. Because it is at the pre end of Because it the is section. Already I have given explanation. We have to start the diagram or we have to take the forces from free body diagram. एक तर तुम्ही डी पासून घ्या किंवा ए पासून घ्या. आपण कारण पहिल्यांदा बॉडी सेक्शन 1 घेतो नंतर 3 घेतोय. कारण का घेतोय तर या दोन्ही साईडला फ्री एंड फोर्स आहे. बरोबर आहे का? आता कुठला तर 1 किंवा 3 घेणे आपण 1 घेतला. 1चा जर फोर्स आपण एबी घेतली बॉडी तर एबी साईडला फ्री एंडला कुठला आहे 50 किलोन्यूटन आहे. काय कसा दिसतो तुम्हाला तो टेन्साईल आहे. तर 50 आहे मी टेन्साईल टाकला. त्याला बॅलन्स करण्यासाठी बरोबर 50 मार्क काय केला टेन्साईल टाकला. दुसरी फ्री बॉडी डायग्राम कुठली आहे माझी सीडी आहे. आता सीडीवर मला फ्री एंड कुठलं दिसतो तुम्हाला डी एंड बॉय डी एंड चेक करा डी एंड 10 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह और टेन्साईल कॉम्प्रेसिव्ह दिसते का फ्री एंडला 10 किलोन्यूटन सेम सिमिलर इक्वल बॅलन्सिंग पर्पज अप्लाय द 10 किलोन्यूटन. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सेक्शन नंबर 3 and draw body section 1 and for section number 2. Free body diagram for section 1 and free body diagram for section 2. Or सर फोर्सेस लिहिताना त्यासमोर साइन देऊन लिहायचं का? साइन लिहिलं तर चालू शकते. जर कॉम्प्रेसिव्ह असेल तर आपण कॅल्क्युलेशन करताना बघा लक्षात घ्या. थोडं टाकू तुम्हाला पुढे बघा. ज्यावेळेस इथं आता बघा आपला P2 दिसते का तुम्हाला P2 सॉरी P3 आपला कॉम्प्रेसिव्ह आहे. इथं मायनस साइन घेतले. बरोबर आहे का? तुम्हाला पुन्हा आपण लिहिणारच आहे P1 P2 P3 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू प्लस 50 किलोन्यूटन P3 इज इक्वल टू minus 10 kilonewton. We have to write down plus minus sign, no problem. चेक करू लिहा प्लस मायनस साइन. ओवर सेक्शन 1 and section 3. सेक्शन 3 आणि सेक्शन 1 मध्ये कोणता प्रॉब्लेम असतो विचारा. No sir. हा नो प्रॉब्लेम. नोटबुक मध्ये काढले. Now free body diagram for section and section 3 it is very easy. Now we have to concentrate on free body diagram for section 2, that is section BC. I will draw the free body diagram for section BC. I will draw the section BC. This is section B. This is point B and this is the point C. Now for drawing the section 2 we require section A, sorry section 1 and section 3 also. AB and this is the CD. They are showing 50 kilonewton tensile, and for section they are showing 10 kilonewton compressive. 10 kilonewton compressive. Now we have to move on B side or we have to move on C side, no problem. Both are same. दोन्ही भी कुठल्याही बाजून जाऊ, सीन जाऊ किंवा बीन जाऊ. मी आता B side जातो. Now we have to concentrate on point B. Here it is point B. They are showing the 50 kilonewton is the tensile force. So directly this force we have to show on this point, that is a 50 kilonewton. But in given problem also one more force is given, that is 80 kilonewton force is given. Now we have to draw this force on section BC. हा section BC बघा. Consider this is a BC section. 80 kilonewton is force applied on a section BC. It is a compressive. जर आपण BC जर सेक्शन बघितला तर 80 जर kilonewton force बघितला तर काय असतो टेन्साईल. So we have to apply the same force 80 kilonewton on BC section. This is the compressive. इथे त्यांनी तीच दाखवले बघा. ह्या डायग्राममध्ये बघा 50 किलोन्यूटन हा बीवर होता टेन्साईल दाखवला. 80 किलोन्यूटन काय दिसतं तुम्हाला बीसी सेक्शनवर करतोय आपण कारण हा बीसी घेतलाय. बीसीवर बघायचं
समजा हा डायरेक्शन जर बाहेर साईडला असेल तर आपण टेन्साईल दाखवला असतो, बरोबर आहे का? हा बेसिक असेल तुम्हाला कॉम्प्रेसिव्ह. आता दोन्ही जर नेचर बघितलं, चेक द नेचर और चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Check the direction of force. The direction of force will be the opposite direction. So in that time you have to take the difference. दोन्ही फोर्सची डायरेक्शन काय आहे तुम्हाला अपोजिट आहे, डिफरन्स घ्या आणि ज्या डायरेक्शनला फोर्सची व्हॅल्यू जास्त त्या डायरेक्शन आरो दाखवा. आता 80-50 केले, डिफरन्स काय घेतला तर दोन्ही अपोजिट नेचर आहे. 80-50 30 आलं, पण डायरेक्शन कुठली दाखवायची, ज्या डायरेक्शन फोर्सची व्हॅल्यू जास्त आहे. आता 80 किलोमीटर फोर्स व्हॅल्यू जास्त आहे, कुठे दाखवलंय आपण आतल्या बाजूला, तर काय असणार आपली 30 किलोन्यूटन. हा आपला कुठं झाला तर आतल्या बाजूला झाला. समजा तुम्हाला वाटलं म्हणून क्रॉस चेक करायचा आहे, यू हॅव टू मेक क्रॉस चेक फॉर अपोजिट डायरेक्शन फॉर सी. आता बेसिकली कसं असतंय, ह्या साईडला 30 किलोमीटर तर सेम काय करा, ह्या बाजून 30 किलोमीटर अप्लाय करायला. पण तुम्हाला वाटलं पण एक्झामिनेशन आपल्याला चेक करायचं आहे, बरोबर आहे का नाही. हाऊ टू चेक इट नाव. नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन पॉईंट सी. पॉईंट सी कुठे आहे बघा, हा पॉईंट सी. किती फोर्स आहे इथं 10 किलोन्यूटन. कॉम्प्रेसिव्ह का टेन्साईल आहे, आन्सर सांगा मला. कॉम्प्रेसिव्ह. आता बघा सी पॉईंट तुम्हाला कुठे दिसणार आहे, या डायऱ्यामध्ये काय आहे आणि ह्या ठिकाणी एक सी पॉईंट आहे, बरोबर आहे का. तर यामध्ये सी वर फोर्स कसा दिसतो तुम्हाला, कॉम्प्रेसिव्ह. म्हणून काय दाखवलं मी, हा 10 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह दाखवलं. पुढे बघा, आपण कुठला सेक्शन काढतोय, बीसी, तर फक्त बीसीच बघायचं. बीसी सेक्शन घ्यायचा आणि हा सी पॉइंट फोर्स बघायचा, कसा दिसतो तुम्हाला. बीसी सेक्शन आणि 20 किलोन्यूटन फोर्स, पुन्हा 20 किलोमीटर कॉम्प्रेसिव्ह. दोघांची डायरेक्शन काय सेम, डायरेक्शन विल बी सेम. दॅट टाइम मेक द ऍडिशन, दॅट इज द 30 किलोमीटर. आता 30 किलोमीटर कुणीकडे जाणार, दोन्ही आतल्या बाजूला. मी हा 30 किलोमीटर झाला कॉम्प्रेसिव्ह, आणि ऑलरेडी किती काढलं आपण 30 किलोमीटर कॉम्प्रेसिव्ह काढलं. म्हणजे बघा, ड्रॉ द 3 बॉडी डायग्राम बीसी, ही डायग्राम काढा सेक्शन 2. ड्रॉ द डायग्राम फॉर सेक्शन 2. ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन द डायग्राम फॉर सेक्शन 1 and section 3. This is diagram for section number 2. Over. पाटील, प्रथमेश पाटील. Yes, sir. Over. Yes. Section 3. Patil, I want answer. Hello. Hello. Patil Prathamesh. Hi, yes, sir. Over. Yes, yes. किजनला कळा सांगा P2 कसा काढायचा. Yes, sir. Yes, कोणाला sir. कळला नाही त्यांनी सांगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा P to the B point वरचं सांगा. Repeat. P2 चा B point वरचं. हा बी पॉइंट कसा काढला का. हा. बघा एक लक्ष द्या. आता आपण जर बघितलं एबीसी सेक्शन बघितलं, पुन्हा सांगतो बघा त्याला कळलं त्यांनी. हा एबी सेक्शन आहे, किती एबी वर आपला ए बी किती आहे आपला इथं 50. किती आहे 50. नंतर आपण दुसरा सेक्शन घेतला सीडी. सीडी घ्यायची करणं डायरेक्ट मी काय करतो, आता तुम्हाला बी पॉईंटचं सांगायचं आहे तेव्हा डायरेक्ट मी काय करतो बीसी काढतो. हा बी घेतला सी. हा
आता इथं बघा, हा बी पॉइंटला काढायचा आपला. ह्या बी पॉइंटला हा फोर्स किती आहे इथं पहिल्या बी वर? किती आहे? 50. हा टेन्साईल आहे कॉम्प्रेसिव्ह आहे? टेन्साईल आहे. हा बरोबर आहे का नाही? हा, टेन्साईल. म्हणून मी काय केलं, इथं 50 आहे सा टेन्साईल दाखवलं. पुन्हा बघा, आता इथं बी पॉइंट मला अजून ह्या डायऱ्यामध्ये मूळच्या बघितलं, इथे फोर्स आहे मूळच्या डायऱ्यामध्ये. किती आहे? 80. 80. आता बघा, ही 80 बघताना आपण सेक्शन कुठला काढतो, कुठल्या डायऱ्यावर काढतोय आपण? बीसीवर काढतोय. तुम्ही फक्त बीसीच बघायचं. हा बीसीवर 80 कसा आहे? कॉम्प्रेसिव्ह. हा म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह मध्ये कुठे दाखवणार तुम्ही? आतल्या बाजूला दाखवणार. किती आपलं व्हॅल्यू? 80. आता दोघांची डायरेक्शन कशी अपोजिट आहे, म्हणजे काय डिफरन्स घ्यायचा. डिफरन्स जर घेतला दोघांचा तर किती येणार आहे? 30 येणार आहे. पण 30ची डायरेक्शन तुम्ही आत दाखवणार का बाहेर दाखवणार? कॉम्प्रेसिव्ह हा मायनस. कॉम्प्रेसिव्ह. का तर ह्या दोघांची डायरेक्शन ही 50 बाहेर ओढते ना 80, म्हणजे बॉडी आपली कुठे जाणार आहे? आतल्या बाजूला मूव्ह होणार आहे. म्हणून काय केलं बघा, ही 30 किलोमीटर आतल्या बाजूला. लक्षात आलं? येस सर, येस. अंडरस्टूड. हा अंडरस्टूड. हा अजून एक सोपी मेथड सांगतो बघा. डायग्राम झाली, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. त्याच्यापेक्षा एक सोपी मेथड आहे बघा, पण कधी कधी ती मेथड फेल होऊ शकते. मॅक्झिमम प्रॉब्लेमला यूज होऊ शकत नाही. कधी कधी एखाद्या प्रॉब्लेमसाठी फेल होऊ शकते. मॅक्झिमम 80% प्रॉब्लेमला इलिजिबल होऊ शकते, पण 1-2 प्रॉब्लेमसाठी कधीच ती मेथड येऊ शकत नाही. पण आता जी आपण सांगितली ती कुठलाही प्रॉब्लेम घेतला तर आपण यूज करू शकतो. ती मेथड काय आहे बघा. हॅलो, हा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ओव्हर. नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन one another method. This is very simple method, but this is not 100% correct method. As per my knowledge, we have applicable for 80% problem. We can apply the same method, but little bit 1 to 2 problem. Sometime it is not applicable. So I will give the this how to how technique. I will give the techniques. काय करायचं बघा, हा किती फोर्स आहे तुमचा? 50 किलोमीटर. हा याचा फोर्स काय करायचा? इथं अप्लाय करायचा. बघा थोडं लक्ष द्या. इथे किती आहे? 50. ह्या फेसला काय करायचं? 50 अप्लाय करा. परत बघा, हा इथे किती आहे बाबा? बाहेरच्या फेसला 10 आहे. ह्याचा इथे काय करायचं? 10 अप्लाय करायचं. आता कारण बघा, बाकी मेथड सेमच. सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 ला आपण जसं बाहेर 50 ही कॉम्प्रेसिव्ह ती मेथड सेमच. फक्त आपण आपल्याला मेन कॉम्प्लेंट कुठे? बीसी सेक्शनचा फोर्स काढायचा अवघड आहे. P1 आपण इझिली काढू शकतो, P3 इझिली काढू शकतो. फक्त प्रॉब्लेम आपला कशाचा आहे? P2चा. कारण P1 कसा काढला? बाहेर 50 आहे, म्हणजे बाहेर आज P1 किती व्हॅल्यू झाली? 50 झाली. ही 10 कॉम्प्रेसिव्ह आहे. P3 ची व्हॅल्यू किती झाली? कॉम्प्रेसिव्ह झाली. फक्त प्रॉब्लेम कुठे? आपल्याला P2 कसा काढायचा. तर काय केलं, जे बाहेरचा फोर्स होता 50, हायचं डायरेक्शन आत टाकला. हा 10 आहे, हायचा टाकला. तर काय दिसतंय बघा, ह्या दोघांची डायरेक्शन कशी दिसते? काय दिसते डायरेक्शन? आन्सर सांगा मला. डायरेक्शन कशी आहे? अपोजिट आहे. डिफरन्स घेणार. किती डिफरन्स येईल? 30 डिफरन्स येईल का? आणि आरो कुठं असणार आहे आपला? हा 30 आहे. आता ह्या दोघांची बघा डायरेक्शन कशी? दोघांची एकच आहे. दोघांची डायरेक्शन कशाचं काय घेतो आपण? ॲडिशन. कुठे जाणार डायरेक्ट आपली? 30 किलोमीटर. आपला व्हॅल्यू किती आली? P2 ची व्हॅल्यू बघा, P1 50, P2 किती आलता? 30 कॉम्प्रेसिव्ह, आणि P3 किती आलता? 10 कॉम्प्रेसिव्ह. ही मेथड कशी आहे बघा. ही सोपी का अवघड आहे? हॅलो, सोपे. पण मॅक्झिमम प्रॉब्लेम ऍप्लिकेबल करू शकता. काय प्रॉब्लेम नाही. जिथे जिथे फेल होते तिथे मी सांगतो तुम्हाला कुठे फेल होते. तात्पुरतं लक्षात ठेवा. दोन्ही मेथड पण टेक्निकली स्ट्रॉंग आहे. ती ही टेक्निकली एकदम करेक्ट मेथड आहे. त्यामध्ये पण P1 P3 ला काय प्रॉब्लेम नाही. जी बाहेरचा फोर्स आहे तीच फक्त डायरेक्शन घ्यायची. राईट डाऊन फोर्सेस ऑन each part. Forces on each part. Write down P1 is equal to plus 50 kilonewton tensile,
याचं कन्वर्जन करा 50 into 10⁻³ Newton. Similarly, P2 is equal to P2 is equal to minus 30 kilonewton. Why you have taken minus 30? Check the direction of P2 force. It is a compressive. So in this problem, the direction of force is very important. Whenever we have the fourth direction of force will be tensile, that time come plus sign. Whenever the direction of force will be compressive, that time take the minus sign. Again, we have to convert 30 into 10 to 3 minus. Again, P3, see the direction. Compressive. Compressive, take minus sign, 10 kilonewton. 10 into 10 raised to 3. Or P1, P2, P3, how we have calculated. Now, we know that total change in length of the bar, total change in the in length of the bar is equal to delta L is equal to delta L1 delta L1 is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3. Means what? Deformation at section 1, deformation at section 2, and deformation of section 2. Now, put the value delta L I fish उदय or up to this put the value delta L is equal to PL upon A. So in this problem P1 will be different. So at the time of calculation delta I will put the value P1 L1. But area and E is the common in this problem. So this is the common formula. Shinde sir. Write down delta L is equal to P1 L1 divided by A1 E1 plus P2 L2 divided by A2 E2 plus. Now in this problem the value of A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A because of only one A is given. So we have to put the common value for E. Similarly, E also common for all sections. So they have taken E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to E. Now put the value A and E, area of all section and elasticity, modulus of elasticity E will be the common. So we have to take the outside the bracket 1 upon AE, P1 L1 plus P2 L2 plus P3 L3. Put all the values and find the answer. Check the final solution. Minus or plus sign. Check the answer.
Ajit Gaikwad. Yes, sir. What is your answer? Sir, I'm calculating that What is answer? 0.12. 0.12 plus minus. Minus What is the meaning of minus? compressive Means what? लेंथ मायनस आले याचा अर्थ काय? Length decrease. length What is the will be meaning of decreased. minus sign? Compressive Means what? Contraction means what? length will be decreased. Correct. The we have considered ABCD. It is a bar. Number of forces active in a bar. That time they are asking the question to calculate the deformation of the body, and deformation of the body will become a minus 0.12. The meaning of minus, the length of that bar ABCD should be in decreases. That's why the answer will be minus. At the time, suppose their answer will come plus, that time we can consider the length of bar will be increases. Now this is a problem number 1. Over. For second problem, I will help for only calculation of P1, P2, and P3 for second problem. Remaining problem we have to solve our own. All students, please follow the standard procedure. Don't use the shortcut. We have to use the shortcut for section 1 and 3, but it is not applicable for section 2. Problem number 1 is what? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All students. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So write down Yes, problem sir. number 2. Problem number 2. Problem number 2. A bar of cross section. A bar of cross section 100 mm square. A bar of cross section 100 mm square subjected to forces shown in figure full stop. Calculate deformation of the bar. Calculate deformation of the bar. Full stop. Take capital E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Newton per mm square. Draw this diagram. ABCD, the section is given. Section 1, section 2, and section 3. One kilonewton, 3 kilonewton, 4 kilonewton, again 2 kilonewton, and length 300 mm, 400 mm, and 600 mm. This is the diagram or figure given in the problem. They are asking the question, calculate the deformation of the bar. Means what? We have to calculate the delta L. Now write down given data.
write down given data. L1 is given. L1 is equal to 300 mm. L2 is equal to 400 mm. L3 is equal to 600 mm. Common area A is given. A is equal to 100 mm square. And elasticity E is given 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. This is the given data. Now we have to calculate P1, P2, and P3 because of they are given the three sections, section 1, 2, 3, but forces are given in the common. So how to calculate the P1, P2, P3? Now P1 and P3, it is very simple. Take section AB, start from pre end. At end, they are acting 1 kilonewton. It is the tensile force. Same force, 1 kilonewton acting tensile on point B. Take section CD, section 3. See the pre-end force, that is 2 kilonewton. It is a compressive. For that balancing, take again 2 kilonewton. It is a compressive force. This is the section 1 and this is section 3. This is the free body diagram for section 1 and section 3. Now we have to draw the diagram for section 2. How to draw the diagram? That is section BC. Section 1 and 3 झाला का? Section 1 and section 3 is over. Now section 3. How to calculate the forces? Now we'll start from B side. Check the forces on B point. 1 kilonewton is the tensile. So I will draw the 1 kilonewton here. 1 kilonewton. Second, see the B point. Again, we are consider the section BC. So 3 kilonewton on section BC, it is a compressive. So I will draw the 3 kilonewton. It is a compressive. The direction of force, check the direction of force in opposite direction. Otherwise, we will check the cross check. We will check the cross. It is a 2 kilonewton or it is a 4 kilonewton. Now we will move to the point C. जर इथे सुद्धा तुम्हाला व्हॅल्यू मिळत असेल तर सी कडे बघायची गरज नाही. हायचा जरी पॉईंट सीला टाकला तर काही गरज नाही. पण सुरुवातीला थोडं प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस करण्यासाठी चेक करा. सी पॉईंटला आलो. हा सी पॉईंटवर फोर्स कसा आहे? 2 kilonewton कॉम्प्रेसिव्ह. म्हणून काय केला मग हा 2 kilonewton कॉम्प्रेसिव्ह दाखवला. बरोबर आहे. पुन्हा सी पॉईंटवर डायग्राम मध्ये या. सी पॉईंटवर जर आलो तर थोडं कॉम्प्रेसिव्ह घेऊन फोर्सची प्रॉब्लेम ना. बीसी पण बरोबर येत नाही. बरोबर बीसी बरोबर आहे आपलं. पण इथं डायरेक्शन जीपीएन डायग्राम काढले तर हा आरो डायरेक्शन चुकलेली आहे. कारण आपला इथे किती आलाय कॉम्प्रेसिव्ह आलाय नाही. आपल्याला ह्या साईडला कसा 2 kilonewton कॉम्प्रेसिव्ह आलाय ना. तर ही 2 kilonewtonचे डायरेक्शन चुकले. याला बाहेर करूया. ते चुकलेत. याला काय करू आपण? हा बाहेर घेऊ असा. हा आपला सॉरी इथं मग इथे बाहेर येईल टेन्साईल येईल. बरोबर ना. हा टेन्साईल घ्या. आता बरोबर येते सर. हा आता बरोबर येते. पण इथं प्लस येईल ना. आपण मायनस आलेला ऐवजी. बरोबर आहे का? P3. हा आता बघा हा सी पॉइंटला कसा टेन्साईल आहे. बाहेर जाणार टेन्साईल 2 kilonewton आणि फोर्स कसा आहे कॉम्प्रेसिव्ह आहे. म्हणजे इथे येईल फोर्स. बरोबर आला. त्याला डायरेक्शन फक्त बाहेर करा. म्हणजे P1 किती आला मला सांगा तुमच्या डायग्राम नुसार. P1 इज इक्वल टू 1 kilonewton येते सर. प्लस 1 kilonewton. +1
Correct. Very good. P2 is equal to 2 येते मायनस minus minus 2 kilonewton. आणि P3 is equal to +2 plus येते 2 kilo. Sorry, plus 2 +2 येते सर. plus 2 kilonewton. Correct. And now solve the problem and find the value of delta L. Conversion करा kilonewton into Newton. Solve the problem and find the answer. What is the delta L? What is the answer? So 0.035 mm. Plus or minus? Plus. Plus. Yes, sir. Mm. mm, sir. Correct. Very good. Remaining students. Remaining students, answer. Those students has completed this problem. Write down problem number 3. सगळ्यांचा आला सोडून का राहिलीच अजून? डोंगरे, what is your answer? अनिल डोंगरे. तर झालं नाही. हा, झालं नाही. किती वेळ लागतो अजून? सर 0.035. करेक्ट. What is your name? खडके राहुल. Very good. Gaurav Karande, what is your answer? Yes, sir. What is your answer? 0.035. Correct. Any problem? No, sir. No. Okay. Very good.
What is it? Answer. Write down next problem. Determine 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 total elongation determine total elongation of the bar determine total elongation of the bar loaded determine total elongation of bar loaded shown in figure. Take capital E is equal to 200 gigapascal 200 gigapascal. Draw this diagram.
हॅलो, स्क्रीन बंद झाली का? दिसत नाही काय? हॅलो हॅलो. नाही सर. नाही नाही सर. सर दिसत. नाही सर. हा, हॅलो. दिसत नाही सर. स्क्रीन दिसत नाही ना? प्रॉब्लेम तर लिहून घेतला का तुम्ही? हॅलो. नाही सर. स्टेटमेंट लिहून घेतलं का? काय घेऊन घेतलंय? बंद कशी काय झाली मीटिंग? E is equal to 200 gigapascal पर्यंत झालेली. 200 गिगापास्कल पर्यंत झाले काय? हम्म. एक मिनिट आहे. काय तर नेटचा प्रॉब्लेम झाला. डायरेक्ट सोडता येणार तुम्हाला. डायरॅम चेक करा बघा ना. डायरॅम आली काय? डायरॅम दिसते ना? हॅलो. दिसते सर. हा, आता डायरॅम ड्रॉ करा. या मोबाईलवर ओपन केले. डायरॅम ड्रॉ करा. डायरॅम मध्ये 5-1 5-2 दिले. 500 आणि 5-200. मिनिंग बघा, ते डायमीटर आहेत. त्यावर एरिया काढा, A1 A2 कॅल्क्युलेशन करा. सर पीजी व्हॅल्यू काढायची आहे ना. हा, पीची काढाय व्हॅल्यू कशी काढणार? पीजी AB वरनं काढणार 300 येते 300 किलोमीटर. 300. हा, तशी पण काढली तर चालते, किंवा राईट हँड ऑफ वर जाणार इज इक्वल टू लेफ्ट हँड साईड जाणार, कारण बॉडी बॅलन्स असणार आहे. समेशन एपेक्स घेऊन पण काढू शकता आपण. बरोबर आहे का? सर हा, सर ते डायमीटर मीटर मध्ये आहेत का मिलीमीटर मध्ये आहेत? कोण युनिट काय घ्यायचं? डायमीटर MM मध्ये, ओके. आणि लेंथ जे आहेत का ते मीटर मध्ये. तर आधी पी काढून घ्या. पी इज इक्वल टू 300 न्यूटन येते का बाकी? सर 300 किलो न्यूटन. झालं डायरॅम ओव्हर. मला P1 आणि P2 सांगा किती आलं. P1 200 किलो न्यूटन आणि P2 300 किलो न्यूटन. पॉझिटिव्ह दोन्ही. करेक्ट करेक्ट. त्यावर मला डेल्टा येईल सांगा.
What is delta L? What is the answer, delta L? कोणाला आलं ना आन्सर डेल्टा एल? नाही Yes, सर. sir. 0.060. 0.06. Yes, sir. 0.0. Check the calculation. Zero point 604 mm. 604. 0.604 sir. Correct. 0.604. My answer is 0.59 mm. 0.59. It is my answer. Your answer 0.604. Correct. No problem. Sir, yes sir. Baijan, check your answer. Some point is missing. 0.0. No. Some number of students they are calculating answer 0.0. 0.0. So that one decimal was shifted, sir. I will recheck. Check it. Ajit Yes, sir. Gaikwad, Sure. Prashant Mali. Check your answer. Those who are completed, please write down the problem above screen. They are showing these problems. Write down problem. My screen is visible. Yes, Please sir. write down the problem. Write down this problem. Just a statement and diagram you have to draw. Don't write the solution. A member ABCD is subjected to load P1, P2, P3 and P4 shown in figure. Calculate the forces P2 necessary for equilibrium. If P1 is equal to 10 kilonewton, P3 is equal to 40 kilonewton and P4 is equal to 16 kilonewton. Take E is equal to 2.05 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Determine the total elongation of the member. P1 is given, P3 is given, P4 is given. Only we have to calculate the P2. कसं कॅल्क्युलेट करायचं सांगितले बघा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द एंटायर सेक्शन मग सांगितलं समेशन एपेक्स इक्वल 0 राईटला जाणारे प्लस घेतलेत आणि लेफ्टला जाणारे मायनस घेतलेत जसं आपण एक्स वाय ऍक्सिस असतो त्यानुसार घेतलेत त्यांनी विथ हेल्प ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कंडिशन समेशन एपेक्स इक्वल 0 we have to consider right hand force is positive and left hand side
forces will be negative, and P2 is equal to plus 34 kilonewton. Diameter is given 25 mm, 50 mm. So with the help of this diameter, calculate A1, A2, A3. Put value of P1, P2 instead of P1, P2, P3. Put the numerical value. Take section 1, 2, 3. Calculate P1, P2, P3 and find the delta L. Write down the final solution. Delta L is equal to plus 0.15, sorry, 0.1519 mm elongation. I will remaining, I think two problems are remaining. This problem and solution I will send on your WhatsApp group. Correct? It is possible? Yes, sir. This problem also I will send on your WhatsApp group. Take the reference and please just take the problem statement and diagram and you have to solve your own. And at the end we have to check the answer. It is correct or wrong. Remaining two problems, and this problem is very important as exam point of view. Remaining two problems, they are giving a vertical rod. Already we have taken the problems of horizontal bar. So in this problem, they are giving the horizontal bar, sorry, vertical bar. So please check the answer and solution also. If you not understood, please call me. I will give the solutions if any queries are there. So already we have taken 3 to 4 problems. In this problem, it is very important. We have to concentrate on tensile force or compressive force. Tensile force we have to take always positive. Compressive force take as a negative. So remaining two problems, I will send to the send your WhatsApp group. Please check it and write down in your notebook. Today itself we have to write down. Otherwise, tomorrow it is very difficult. Suppose another lecture will be there for mom lecture. So it is difficult to solve the problem. So today itself we have to complete this remaining two problems. So I have sent this problem in your WhatsApp group. Now I will give the attendance. Paid already. Yes. Wait. Present number I will take. Roll number 2 present. Roll number 59 present. 69 present. 3 present. 58 present. 46 present. 48 present. 17 present. 53. 63. Roll number 2. Roll number 44. 35. 34. 11.
6, 60, 61, 18, 5, 49, 77, 65, 50, 45, 44, 13, 28, 3, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anyone remaining for attendance? Roll number 41. 41. Hmm. Okay. I have sent the one PDF related to the problems. Please take the reference आले from today itself. Please solve the problems. आले आले? PDF सर हा? आले PDF. आले काय? आले. Okay. For next lecture, we will take the different types. So it is difficult to solve the problems for in this time. So today itself, you have to complete the problem. आणि घरी जाऊन जरा बघा काय प्रॉब्लेम चुकते काय जरा लॉजिक वापरा आणि अभ्यास करा. नुसतं लेक्चर घेऊन पॉसिबल ना तुम्ही सोडता आलं पाहिजे तुम्हाला. So shall you stop here? येस सर. Thank you. घरीच आहे सर. हा सर घरीच आहे. झोप मग आता अजित. हा वळकर आहे. हा वळकर. बालाजी. बालाजी गेला. आला आला. अरे मास्तरनं प्रेझेंट घेतली काय? घेतली की टाकली नाही काय? होय. अजित गायकवाड गेलं बघ वर्ग.